Yes, sir. Okay. Right. At where we start? Okay. So prophase we have completed. From One. prophase we have to start. So we have to start from process. Okay. Good. Right. Okay. We already discussed about what is mitosis, right? So this is a equational division, right? When the division of cell takes place, the number of chromosome whatever is present in that mother cell, they are equally distributed to daughter cells. Okay, so that is the process is called mitosis. So when the mitosis takes place, where exactly it takes place, this is the most important point we should know. I mean, how many type what are all the types of cells can exist through mitosis process. So அது already நம்ம சொல்லியிருந்தோம். When the diploid cells, okay, when the diploid cells divide mitotically, they produce diploid daughter cells. Okay, so the number of chromosomes remain same only. Okay, so the number of chromosomes remains same. So in this process we have, there are four substages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase, right? These are all the four processes. And I give an introduction to this. Okay, prophase. For prophase I give an introduction, and today we will discuss in detail. Okay, during prophase the cell starts division. Okay, right. And during this process there are some significant events will take place. The first one is the decondensation. The condensation will take place, right? The condensation. The condensation is nothing but when the chromatin materials are constrict together and they forms compact structures called chromosomes. So in the chromosome structure complete form aganalum, but there are some structures look like a chromosome. Okay, right. Now இதுல first process நீங்க பாருங்க, prophase அப்படின்னு பார்க்கும்போது what are all the events will take place அப்படின்றத இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதை பத்தி நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். First one, prophase, which is the first stage of karyokinesis. We discussed what is karyokinesis. Karyo means nucleus, division of nucleus. Okay, division of nucleus. Okay, so next one is mitosis follows S and the G2 phase of interphase, right? So karyokinesis follows the S phase and the G2 phases of interphase. In this S and G2 phases, the new DNA molecules, okay, molecules are formed are not distinct, but they are intertwined. Okay, so in that ரெண்டு லைன் முடிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. S and G2 phases, the new DNA molecules are formed are not distinct but intertwined. Okay, but இப்போ prophase is marked by the initiation of condensation. Note down the word, the initiation of condensation. So here the condensation starts. Okay, when the condensation starts, automatically the chromatin materials, okay, they are actually they are present like this. Okay, in a nucleus, and they are slowly and gradually become like this. Okay, like this. So this is called a chromatin condensation. Okay, so the chromosome material become untangled, okay, during the process of chromatin condensation. The untangled அப்படின்றது என்னன்னா, they are not changed. Okay, அதுல எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸும் நடக்காது. They are condensed, that's it. The content of the chromosome will be remain same. Okay, now during this process centrosome, okay, the process centrosome which had undergone duplication, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ரெண்டு லைன் பார்க்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல. இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்டென்சேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் இல்ல, இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, சென்ட்ரோசோம் டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது நடக்குது. டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இங்க நடக்குது. எப்படி டூப்ளிகேஷன் ஆகுது? சி இன் எ செல், ஓகே, there is a one single centrosome. ஓகே, சென்ட்ரோசோம் அப்படின்றதுல ரெண்டு சென்ட்ரியோல் இருக்கும். each centrosome consists two centrioles, right? And these centrioles now divided into two. இப்போ இந்த டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு சென்ட்ரியோல் இல்ல, இந்த இடத்துல ரெண்டு சென்ட்ரியோலா மாறுது. அப்போ டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரியோல் which is taking place in which of the following process அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லா கவனிங்க. duplication of centrosome takes place during which stage of mitosis அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Do you understand my question? Which of the following processes are subdivision of prophase?
The centrosome duplication is occur அப்படின்னு கேட்பாங்க. Do you understood my question? Yeah, listen. Which of the following stages of mitosis, okay, the centrosome duplication may occur அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்ட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Prophase. Yes, during prophase. So already we discussed the initiation of chromatin condensation also takes place during this process. First chromosome condensation நடக்கும், that is the first one. Second process என்ன சொல்றாங்க? Centrosome வந்து duplicate ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? புரியுதா? Okay, now we will list out the processes in detail. இப்போ நீங்க இந்த பாத்தீங்கன்னா அது ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. So chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids. Okay, so அந்த two chromatids அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கும். Okay, so centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards the opposite poles of the cells. Each centrosome radiates out microtubules called asters. Okay, see, this is the நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், centrosome அப்படின்றது வந்து they are like this. Okay, so they doesn't have any membrane. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், there is a pericentriolar material which is not considered as a membrane. Okay, இந்த pericentriolar material இருந்து இந்த மாதிரி asters வந்து டெவலப் ஆகும். Okay, so these asters, okay, they are going to bind with the respective chromosomes. Okay, அதுக்கு தான் நம்ம இந்த இடத்துல asters அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, the two asters, ரெண்டு asters ஒண்ணா சேர்ந்து with the spindle fibers ஓட சேர்ந்து, spindle fibers along with the asters, they form mitotic apparatus. This is the structure where the spindle fibers is very important. Okay, Sir? yes. So what is the work of microtubules, sir? Yeah, see, in plants, in plants we don't have a centrosome. Okay, so centrosomes are the centrioles are the structures only present in animal cells, right? So they are not present in plant cells. So in plants, so there is a specialized structures which produce spindle like structures. They are called microtubules. Did you understand? Yes, sir. Good. Any other doubts regarding prophase? And then and we are going to discuss another very important point regarding prophase. So what are all the rest of the events in என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, say in a cell there is some nuclear membrane and it also consists nucleolus. Nucleolus என்றது நம்ம என்ன படிச்சோம்? It's a small spherical body which is present within the nucleus. So if in the you should consider this is the nuclear material. Okay, so இப்போ இது வந்து nucleolus, இது வந்து nuclear material. So now what happened during prophase? The nuclear membrane will disappear, and at the same time there is a nucleolus. Nucleolus also disappears. Okay, so you should note down all these points. These are all very important. Okay, right. So அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் சில ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும்ல, மைட்டோகாண்ட்ரியா, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, these are also start disappearing. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. Okay, right. So these are all the very unique points you should note down here, right? Okay, okay, right. So did you understand what is prophase? Hello? Yes, Prophase? sir. Yes, sir. Okay, take time. Okay, take a 5 minutes. Okay, I read out the entire prophase content. I will ask some questions, please.
Start here. Sir, sir, sir. Excuse me, sir. Students, am I audible? Yes, sir. Students, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Someone asked any doubts regarding Propecia? Sir, Yes. sir, Yes. you told S and G2 phase Hmm. produce the DNA molecule, but Hmm. what is meant by intertwined, sir? Just a minute. So I'm not getting clearly. Okay, there is some disturbance. Just a minute. Just a minute. See, during S phase. Okay. Okay, during S and G phases, the new DNA molecules are not distinct but intertwined. So not distinct in the they're not fully condensed, they're not fully formed. Okay, they are in between structure. That is the meaning. Okay. Hello. Thank you, sir. Okay. Right. Now let me talk about metaphase. So this is the second important process of mitosis. Okay.
So during this process, Say echo voice. yeah, that's why I don't know why. Sir, இல்லப்பா இருங்க சார் chatல போடுறேன். okay. Now it is clear. Yes, sir. Okay. See, during metaphase, what is the important processes are, right? So the first one is the nuclear envelope, okay, marks the start of second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread toward the cytoplasm. See, look at this one. So this is the prophase. At the end of prophase, this is the late prophase one, and this is the transition to a metaphase stage. Okay, during metaphase, this is the metaphase. Now, what happened? This is the, just assume this is the cell, and where the chromosomes are aligned like this. Okay, so they are aligned like this. Okay, and here there is a spindle centrioles. From the centrioles, they form spindle fibers. Okay, like this. So in the மாதிரி வந்து spindles வந்து form ஆயிருக்கும். This is the process exactly I'm explaining. So this is actually during initiation of metaphase. Okay, so at this stage, metaphase chromosomes is made up of two sister chromatids. Okay, look at this one. This is the one sister, this is another one. So there are two sisterly chromatids. Look at this one. This is the one. There are two chromatids. Okay, these are all the two chromatids. Okay, that's why they are called sister chromatids. Sister chromatids. Okay, which are held together by centromere. Look at this one. This is the centromere. This is centromere. A small disc-shaped structure at the surface of centromere are called kinetochores. Okay, and here here, okay, in this on the above centromere, there is a protein called kinetochore. Kinetochore. Okay, these structures serve as the site of attachment of spindle fibers. Okay, so when these are all the spindles. Okay, look at these spindles. They are attached with the centromere where the kinetochore is located. Okay, now, and during this process, okay, these chromosomes aligned in a manner. They are aligned in a center of the cell. Look at this one. So all chromosomes are aligned in the center of the cell or equatorial region. Here, this is called metaphase. This is called metaphase plate. This is called metaphase plate. Okay, so in this process, okay, during metaphase plate, நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். And in this process, metaphase plate வந்து form ஆகுறதுன்றது இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. Okay, so what is the first important process? Spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes. And second one, the chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate, where the spindle fibers to both poles. ஸோ அப்போ இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு குரோமோசோம்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர், ஓகே, ஒரு குரோமோசோம்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறதுக்கு இல்லை அதனுடைய சேஞ்சஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு this is the correct stage. So structure of chromosomes are clearly visible in the stage. Okay, so அப்போ question எப்படி கேட்பாங்கன்னா, those scientists wants to study the structure of chromosome, they always prefers the stage which is called metaphase. Okay,
ஸோ அதுதான் அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். கவனிக்கணும் தெரியும். ஸோ மெட்டாஃபேஸ் குரோமோசோம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 சிஸ்டர் chromatids which held together by the centromere. ஓகே, இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. they can be observed clearly under the microscope கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ்ல குரோமோசோம்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிளியரா தெரியும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? Okay, now tell me what are all the events which takes place during mitosis? The first one is disintegration of nuclear envelope completes first. Second என்ன சொல்றாங்க, condensation of chromosome வந்து complete ஆகும், second process. அதனால என்ன ஆகும், chromosomes உடைய structures வந்து ரொம்ப கிளியரா தெரியும்னு சொல்றாங்க. அடுத்து chromosomes உடைய அந்த மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் அது கிளியரா தெரியும். இன்னொரு விஷயம், அப்போதான் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து குரோமோசோமோட சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகும். அப்படி அட்டாச் ஆகும்போது அலைன்மெண்ட் நடந்து எல்லா குரோமோசோமும் செல்லினுடைய சென்ட்ரல் பிளேஸ்ல வந்து ஆக்குபை ஆகும். அதுக்கு பேர் மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார். Sir, condensation means elongation, sir. No, not like that. Condensation under you just assume this is the chromatin material, like this chromatin fiber. Okay, these are all the chromatin fibers. Okay, during cell division, especially during M phase, these chromatin fibers, okay, they are forms like this. In the mari, they arrange like this. This is condensation. This process condensation. Clear? Yes, sir. Okay. Now, when this is the stage, okay, you saw here, this is metaphase. Okay, இப்போ நீங்க மெட்டாஃபேஸ் இங்கே பார்த்துட்டீங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல. இப்போ ஒவ்வொரு குரோமேட்டிடும் ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் சென்ட்ரியோலோட பைண்ட் ஆயிருக்கா ரெஸ்பெக்டிவ் சைடில். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் போல்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் நார்த் போல். ஓகே, செல்லுனுடைய நார்த் போல். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சென்ட்ரியோல இருந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஒரு குரோமோசோம்னுடைய 2 குரோமேட்டிட்ஸ் இப்போ ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ அனாஃபேஸ் பார்ப்போம். டூரிங் அனாஃபேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, these spindle fibers are start constricting, சுருங்க ஆரம்பிக்குது. ஓகே, அப்படி கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் செப்பரேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இது ஒரு குரோமோசோம், இந்த பக்கமும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது இந்த குரோமேட்டிட்ஸ் இந்த பக்கமும் இந்த குரோமேட்டிட்ஸ் இந்த பக்கமும் மூவ் ஆகும். ஓகே, அப்போ ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய 2 குரோமேட்டிட்ஸ் தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் அனாஃபேஸ். ஓகே, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and 2 daughter chromatids. These are all the daughter chromatids. They are daughter chromatids. Okay, so now referred to as daughter chromosomes of future daughter nuclei begin their migration towards the opposite poles as each chromosome moves away from the equatorial plate. Okay, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் குரோமேட்டிட்ஸும் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது the centromere of each chromosome remain directed toward the pole. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா this is the centromere. ஓகே, இந்த சைடில் தான் வந்து மூவ் ஆகுறது நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா, ரைட், towards the pole, hence at the leading edge, with the arm of the centrosome trailing behind. Okay, இது வந்து இப்படி போகும்போது these are all the tails. Okay, this is the head, அதாவது சென்ட்ரோமியர் வந்து இந்த சைடில் இருக்கும், சென்ட்ரியோல் சைடில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகே, ரைட். ஸோ thus anaphase stage is characterized by the following key events. அதில் ஒன்று, centromere splits and chromatid separates and chromatids moves to opposite poles. Chromatids moves opposite poles. Is it clear? Yes, sir. Okay. So the next one is the last. அப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அனாஃபேஸில் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது, அவ்வளோதான். இதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் மெட்டாஃபேஸ். ரெண்டுமே தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டீலோஃபேஸ். இப்போ டீலோஃபேஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ நம்ம ப்ரொஃபேஸில் என்னெல்லாம் படித்தோமோ
what are the events which takes place in prophase, they become reverse. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அப்படியே அதுக்கு ரிவர்ஸ் நடக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபேஸில் கண்டென்சேஷன் ஆகும்னு படிச்சோமா, அந்த கண்டென்சேஷன் இப்போ என்னவா மாறும்னா இந்த இடத்துல டீகண்டென்சேஷன் ஆகிடும். என்னவா மாறிடும்? டீகண்டென்சேஷனாக மாறும். ஓகே, நல்லா கவனிச்சு, டீகண்டென்ஸ். ஓகே ரைட். இந்த போல் சைடில் இப்போ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே டீகண்டென்சேஷன் ஆகும். ஓகே, இந்த மாதிரி அது எல்லாமே இப்போ மறுபடியும் இந்த மாதிரி டீகண்டென்சேஷன் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அண்ட் தேர் லாஸ் தேர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஓகே, இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரு குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸாக மாறிடும். And can no longer see each chromatid material, tends to collect each other out of the, each of the two folds. Okay, இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்குது நல்லா கவனி. chromosome clusters at opposite spindle poles and their identity is lost as a discrete elements. இந்த மாதிரி மாறிடும். இந்த chromatidsலாம் இதை இந்த மாதிரி மாறிடும். இப்போ nuclear envelope develops around the chromosome. இப்போ இதை சுற்றி nuclear envelope ஃபார்ம் ஆகுதா? அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இதுக்குள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸும் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் எதெல்லாம் நம்ம டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சோ, எதெல்லாம் டூரிங் ப்ரொஃபேஸ் அப்போ டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சோ அதெல்லாமே இப்போ என்ன ஆகும்? ரீஅப்பியர் ஆகும். ஸோ அதுதான் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்ப்பீங்க. நியூக்ளியோலஸ், கோல்கே காம்ப்ளெக்ஸ், ER, they are reformed. Okay. Sir, Ah. where centromeres are present, sir? Centromere, you should know centromere. So here I put a dot between two chromatids, right? This is centromere. Sir, sorry, centrioles, sir. See, look at this one. These are all the centrioles. In a cell, only one centriole is there before prophase. Okay, during a prophase stage, along with condensation, in the centromere என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆகும், அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். சார் அப்போ இது எப்போ சார் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, இது வந்து செல் சைக்கிள் நடக்கும்போதே என்ன ஆகிடும்? இந்த டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரியோல் என்று நடந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். In animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. அப்போ centriole duplicationன்றது எப்போ நடக்குது? During S phaseல நடந்துடும். Clear? Yes, sir. ஆக்சுவலி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து மியாசிஸ் 1 பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ல. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் நடத்தணும்னா இந்த வீடியோலாம் படிச்சு பார்த்தோமே, ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. Okay, now let me talk about cytokinesis. Cytokinesis is nothing but division of cytoplasm. Look at this one. This is the cytoplasm, right? இப்போ ரெண்டு செல்லுக்கு தேவையான நியூக்ளியை இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ரெண்டு செல்லுக்கான நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அனிமல் செல்ஸில் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் ஒரு சின்ன ஃபர்ரோ வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஃபர்ரோ இப்போது இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ரீஜனுக்கு வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டே வருது. வந்த உடனே எப்போ அது சென்ட்ரல் பொசிஷனுக்கு வருதோ ரெண்டு செல்லும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் கால் சைட்டோகைனசிஸ். இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா அனிமல் செல்ஸில் நடக்கும். ஆனால் இன் பிளான்ஸ் தி சினாரியோ இஸ் ரிவர்ஸ். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸில் வந்து செல் வால்ஸ் இருக்கும் இப்படி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த செல் வாலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. இந்த இடத்துல செல் பிளேட் வந்து சென்ட்ரல் பொசிஷனில் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்படி ஃபார்ம் ஆகி இங்கிருந்து மூவ் டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட்லேயும் டுவோர்ட்ஸ் ரைட்லேயும் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த இடத்துல குரோமோசோம் ஃபார்மேஷன் அப்போ அதுக்கப்புறம் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும்போது செல் பிளேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் செல் பிளேட். திஸ் இஸ் கால்ட் செல் பிளேட்.
So this cell plates makes cells into two cells. இப்போ இந்த செல் தனியாக போயிடும், இந்த செல் தனியாக வந்துடும். இதுதான் வந்து பிளான்ட்ல. அப்போ அனிமல்ஸில் ஃபர்ரோ ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ரோ வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது அனிமல்ஸில், செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படின்றது பிளான்ட்ஸில். So mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cells itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. Okay, animal cells என்ன சொல்றாங்க, appearance of furrow in plasma membrane first. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, it deepens and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into two. Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Okay, ஏன்னா cell wall அங்க ரிஜிடா இருக்கும். Therefore they undergo cytokinesis by different mechanism. என்ன நடக்குது, wall formation start in the center of the cell. நான் சொன்ன மாதிரி செல் வால் இங்க ஃபார்ம் ஆகும், அங்கிருந்து இப்போ வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, meet the existing lateral walls. So the formation of new cell wall begins with the formation of spindle precursor called cell plates that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells. இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த இடத்துல நம்ம செல் சைக்கிள் படிக்கும்போது, செல் லெசன் படிக்கும்போது நம்ம படித்தோம், இதுக்கு நடுவில் ஒரு பிளேட் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கு பேர் மிடில் லேமெல்லா. திஸ் இஸ் கால்ட் மிடில் லேமெல்லா. இந்த மிடில் லேமெல்லாவில் கால்சியம் பெப்டேட் வந்து சேர்ந்துருக்கு. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to formation of syncytium. Okay, syncytium என்றது நீங்க லாஸ்ட் இயர் கூட क्वेश्चन கேட்டிருந்தீங்க. என்னன்னா ஒரு சைட்டோபிளாசம் அப்படிங்கும்போது அந்த சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ், ஏன்னா கண்டினியூஸா நியூக்ளியர் டிவிஷன் நடக்குது. ஓகே, சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கல. ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் சைட்டோகைனசிஸ் will result the formation of many nuclei. Okay, so அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. Is it clear? சார் மிடில் லேமெல்லா மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. இப்போ இது வந்து செல் வால் இல்லையா, இது வந்து பிளான்ட்னுடைய செல் வால். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செல் வால் ஃபார்ம் ஆகும், அப்போ நடுவில் வந்து கால்சியம் பெக்டேட்னு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், கால்சியம் பெக்டேட். இதுக்கு பேர் தான் மிடில் லேமெல்லா. இப்படி எடுத்துக்கலாம், இப்படி எடுத்துக்கலாம், இந்த இடத்துல ஃபார்ம். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் சின்சைட்டியம் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். இப்போ ஒரு செல்லில் சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் நடக்கணுங்க, அப்போதான் அது ரெண்டா பிரியும். இப்போ ஒருவேளை அங்க சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, நடக்கல, சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் நடக்கல அப்படின்னாகும், சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் நடக்கல அப்படின்னாகும், அப்போ இந்த இடத்துல கேரியோகைனசிஸ் மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ ஒரு செல்லு ஆனா மல்டி நியூக்ளியேஷன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குமா, அதான் சொல்லியிருப்பான். Karyokinesis not followed by cytokinesis. As a result, which multinucleate condition arises, leading to formation of syncytium. இது நம்ம லிக்யூட் எண்டோஸ்போம் கோகனட்டுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய நியூக்ளியர் இருக்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. Okay. Next one, significance of mitosis. Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants, in some social, இப்போ வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எங்கெல்லாம் மைட்டாசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எங்க நடக்கும், லோயர் பிளான்ஸ்ல நடக்கும், சோசியல் இன்செக்ட்ஸ்ல நடக்கும். ஓகேவா? அண்ட் இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிவிஷன் இன் தி லைஃப் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். ஓகே, ரைட். இப்போ அதே மாதிரி மைட்டாசிஸ் வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டிப்ளாய்டு டாட்டர் செல்ஸ்னுடைய ஜெனட்டிக் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் அப்படின்னா, அது மைட்டாசிஸ் மெத்தடில் தான் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே 46 குரோமோசோம்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே,
அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல நியூக்ளியோசைட்டோபிளாஸ்மிக் ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ். இன்னொரு முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னன்னா செல் ரிப்பேர். ஆக்சுவலி இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை? ஓகே, நவ் we will discuss about meiosis. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மியாசிஸ் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஏ ரிடக்ஷன் டிவிஷன். இது ஏன் நம்ம ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வில் பி ரிடியூஸ்ட் பை ஹாஃப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு செல் இருக்கு, இதில் 46 குரோமோசோம் இருக்கு. when it is divided meiotically, ஓகே, இதில் 4 டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மியாசிஸ் அப்படின்றது 2, மியாசிஸ் 1 அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் மியாசிஸ் 2. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் மியாசிஸ் 1, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இதில் அகைன் மியாசிஸ், இது மியாசிஸ் 1, ஓகே, இது மியாசிஸ் 1, இப்போ இது மியாசிஸ் 2. அப்போ இங்கே இது ரெண்டு மறுபடியும் இன்னொரு 2 டாட் செல்ஸ் ஃபார்ம். அட் தி எண்ட் ஆஃப் மியாசிஸ் there are 4 haploid gametes. இந்த haploid gametesனுடைய குரோமோசோம் கண்டென்ட் அப்படின்றது இங்கே 46 இருந்தா இங்கே only 23. இப்போ these are considered as haploids. This is called haploids. பொதுவாக இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா during gametogenesis. கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது நம்ம இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றதுனால நான் வச்சுக்கோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் ஃபார்மேஷன். ஓகே, ஓகே. ஸோ இதில் ப்ரோஃபேஸ் 1, இதில் வந்து அதே மாதிரி ப்ரோஃபேஸ் 1 மியாசிஸ் 1, மியாசிஸ் 1 மியாசிஸ் 2 2 இருக்கும். இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மியாசிஸ் 1 பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இதுதான் நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை, பட் எனி பரவாயில்ல. ஸோ ப்ரோஃபேஸ் 1 அப்படின்றது மியாசிஸ் 1உடைய ரொம்ப லாங்கர் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதில் வந்து ஃபர்தராக சப்டிவைடடாக இருக்கும் 5 ஃபேஸஸாக: leptotene, zygotene, pactine, diplotene, diakinesis. Okay, and during leptotene stage the chromosomes become gradually visible under the light microscope. Okay, so இது வந்து leptotene stage the chromosome become gradually visible under நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா காம்பாக்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் கண்டினியூஸ் த்ரூ இது. காம்பாக்ஷன் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கண்டென்சேஷன் வச்சுக்கோங்க இது. ஓகே, ரைட். This followed by second stage of prophase 1 called zygotene. So next stage என்னதுன்னா zygotene. இந்த ஜைகோட்டீன்ல தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது. என்னன்னா 2 ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் இது. These are 2 homologous chromosomes. இப்போ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆகுது இந்த மாதிரி. இப்போ இந்த 2 குரோமோசோமும் ஒன்னா ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா such paired chromosomes are called homologous chromosomes. இந்த ப்ராசஸ் பேரு சினாப்சிஸ். இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? சினாப்சிஸ். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து தேவைப்படும். there is a synaptonemal complex. Formation of complex structures called synaptonemal complex. Okay, so electron microscope of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by the formation of
complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synaptohomologous chromosomes is called bivalent or tetrad. இதில் ஏன் நம்ம பைவேலண்ட்னா 2 குரோமோசோம் இருக்குது. இது ஏன் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா 4 குரோமேட்டிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே எங்க நடக்குது? எந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்குது இதெல்லாம்? zygote. ஹலோ, Prophedrons, sir. இப்போ இந்த இடத்துல பைவேலண்ட் டெட்ராய்டு ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி யூட்டிலைசேஷன் ஆகும், சினாப்சிஸ் எப்போ நடக்கும், இது எல்லாமே ஆன்சர் ஒன்று. during zygote, during zygote. Okay, so the first 2 stages of process, one are relatively short, அதாவது ஜைகோட்டினும் லெப்டோட்டினும் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. ஓகே, the next stage வந்து தான் பேக்கிங். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக. ஓகே, ரைட். ஸோ am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? 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 Sir, you're audible, sir. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Students, யாராவது ரிப்ளை பண்ணுங்க please. Hello? Sir, your voice is audible, sir. Students, am I audible or not? Reply பண்ண மாட்டேன். Yes. Sir, you are audible, sir. I will continue. Right. So during the stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear. இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேஜ் நடக்கும்போது 2 நான் ஒரு ரீகாம்பினேஷன் நோடில் இந்த ரீகாம்பினேஷன் நோடில் என்ன நடக்கும்? 2 குரோமேட்டிக் இருக்குல்ல, war நடக்கும். இப்படி கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். both genes are exchanged. இந்த குரோமேட்டிக் இந்த குரோமேட்டிக் genes வந்து exchange ஆகும். Genes Excuse me, sir. Sir, voice ஒழுங்கா கேட்கல. Sir, over exchange of crossing over enzyme mediated enzyme involved by recombination. In the crossing over ஒரு enzyme
recombination over leads to recombination between two homologous living chromosomes linked at the copy. Sir, your voice is not clear, sir. Sir. இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்ல தான் என்ன நடந்தது? குரோமாட்டிக்ஸ்ல தான் Excuse me, sir. சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன்ஸ் நடக்குது, ரீகாம்பினேஷன் நடக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல இது ரெண்டுமே செப்பரேட், ரெண்டுமே தனித்தனி செப்பரேட். இந்த இடத்துல மட்டும் அந்த எக்ஸ் வந்து அப்படியே beginning of duplication is recognized by visually anatomy down. Very important. Anatomical complex model. Anatomical complex. இப்போ anatomical complex visualization and then become chromosome of at the site over note down the word meta. இதுல எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் இல்லையா, இதுதான் அவங்க சொல்றாங்கன்னா Sir, your voice is not clear, sir. Now, another one is the final stage of diet. X shape இருக்கியா, theta என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. End of that nuclear envelope is down and it's not நம்ம அங்க படிச்ச மாதிரி தான் இங்க என்ன படிச்சு ரெண்டு குரோமேட், இந்த ஒரு குரோமோ ரெண்டு குரோமோ தனியா பிரிக்குமா, இங்க என்ன நடக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல என்ன வேணும், இந்த சிங்கிள் ஃபைவ் இந்த பக்கம் சிங்கிள் சாம்பிள் ஃபைவ் டேட்டா என்ன வேணா இது செப்பரேட் என்னாகும், ரெண்டு குரோமோ ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்குது ரெண்டு குரோமேட்டிக், அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரெண்டுமே தனியா என்ன ஆயிடுச்சு. மைட்டாசிஸ்ல என்ன நடந்தது? Sir. நான் வந்து ஸ்பிளிட்டிங் சொல்றேன் சார், உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேது சார். எல்லாமே வந்து செல்லினுடைய சென்டர் குரோமோசோம்ஸ். இது வந்து அகைன் மெட்டாபிசிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து அனாபிசிக்ஸ். ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் சென்ட்ரோமீர் சார், உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேது சார். நெக்ஸ்ட் வந்து டீலோஃபேஸ். டீலோஃபேஸ் 1ல என்ன படிச்சேன்? ரீகண்டென்சேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த டீலோஃபேஸ் வந்து முக்கியமான டேர்ம்.
of note down the word nuclear membrane and nucleolus reappear. So kind of although in many cases do not undergo although in many cases do not under not reach extremely expensive. Anything else comes is not the state between two miters, two meiosis. Interkinesis. Word interkinesis. வந்து அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அதாவது டிவிஷன் ஒன்னுக்கு மியாசிஸ் ஒன்னுக்கும் மியாசிஸ் டூக்கு இடையில நம்ம இன்டர்கைனசிஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு நடக்கவே நடக்காது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் during this process there is no replication of DNA. Okay, there is no replication of DNA during kinesis. So interkinesis followed by two much simpler than phase one. Already நான் சொல்லியிருக்கேன் meiosis 2 MS mitosis. அதேதான் அங்க என்ன நடக்குது clear? Clear? சார் உங்க வாய்ஸ் விட்டு கேட்குது சார். Meiosis 2 as same as mitosis. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 assembles a normal mitosis. Normal mitosis condensation. Metaphase chromosomes எல்லாமே metaphase ஒண்ணா spindle fiber இதோட metaphase இது எல்லாமே split ஆகும். இதுதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Anaphase. Finally, telophase. Okay. Next one is the meiosis of significance. Meiosis is the mechanism by which number of heat received across generation is extremely large. It's extremely reproducible. எல்லாமே ஒரு மாதிரி இதுக்கு வந்து வேரியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேரியேஷன் அப்படின்னு புரியல. ஃபேமிலி நம்ம கூட இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் everyone have own distinct அவங்களுக்கு இந்த எவல்யூஷன் வேரியேஷன் இந்த வேரியேஷன் நடக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் நியூ ஸ்பீஷஸ் வந்து ஃபார்ம் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம இந்த காரணமா இருக்கு அப்படின்னா here we completed the to give you 5 minutes read out the minus
Sir? Sir, voice கேக்குதா? Students, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir பேசுறது கேக்குதா? No, sir. No, sir. Students, No, am I sir. audible? சார் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு சார். என்னன்னு தெரியல. வாய்ஸ் Hello. சார் கேக்குதா நான் பேசுறது? ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன்ல, நான் சார் கிட்ட பேசிட்டு வரேன். Hello. Students. Yes, sir. சார் வாய்ஸ் கேக்குதா சார்? Hello. Hello. Yes, sir. Sir. என்னன்னு தெரியல சார். ஆமா சார், நானும் ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன். பசங்க பேசுறதும் எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது, நான் பேசுறதும் கேட்கல. ஹெட்போன் எப்பவும் பேசுற அதே போன் தான் சார். என்னன்னு தெரியல, இப்போ எனக்கு ரியல்மி ஹெட்போனுன்னு காட்டுது. ஆக்சுவலி அது நான் அன்மியூட் யுவர் ஸ்பீக்கர்.
Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir? Okay, sir. Sorry. Hello? Yes, sir. Right. Okay. Just a minute. எதுல இருந்து நான் பேசினது கேட்கல? Sir, zygote அப்புறம். ஓ, ஜைகோட்டினுக்கு அப்புறம் கேட்கலையா? Yes, sir. இவ்வளவு தூரம் நடத்திருக்கேனே. Okay, no issue. I will tell you. Okay, listen. இப்போ இந்த இடத்துல see I explain whatever the content here, right? So இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜைகோட்டின் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒன்னா ஜாயின் ஆகுறது நம்ம இந்த இடத்துல ஜைகோட்டின்னு சொல்றோம். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், திஸ் இஸ் ரெட் கலர் ஒன் ஒரு குரோமோசோம், ப்ளூன்றது இன்னொரு குரோமோசோம். ஓகே, இது ரெண்டு குரோமோசோமும் ஒன்னா ஜாயின் ஆகுறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜைகோட்டின் ப்ராசஸ்ல நடக்குது. இது சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இங்க ஜாயின் ஆகிறதுக்கு பேரு சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த சினாப்சிஸ் ப்ராசஸ் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா, இது நல்லா கவனி. இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா லிப்டோட்டின், செகண்ட் வந்து ஜைகோட்டின். இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பேக்டீன். பேக்டீன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரெண்டு நான் சிஸ்டர் இது ரெண்டுமே வந்து யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை தாண்டி இந்த இடத்துல இன்னொரு 2 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். தே ஆர் நான் சார் சிஸ்டர். ஸ்கிரீன் தெரிய மாட்டேது சார். ஸ்கிரீன் எல்லாருக்குமே வா? தெரியுது சார். தம்பி நீங்க இது பண்ணுங்க, ரீகனெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ தெரியுது சார். இப்போ தெரியுதா? Okay, right. See, இப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ல these two are non-sister chromatid. These are sister chromatid. These two are sister chromatid. பட் இது ரெண்டுமே நான் சிஸ்டர் chromatid இல்லையா? இந்த ரெண்டு நான் சிஸ்டர் chromatidsக்கு இடையில ஒரு கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். கிராசிங் ஓவர்னா இங்க சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த குரோமோசோமும் இதுவும் இப்படி இன்டர் கிராஸ் ஆகும். இப்படி இன்டர் கிராஸ் ஆகும்போது கிராசிங் ஓவர் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. இந்த கிராசிங் ஓவர்னுடைய ரிசல்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னா ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது. அதுக்கு காரணம் அங்க இருக்கக்கூடிய என்சைம் ரீகாம்பினேஸ். ஓகே, ரைட். நான் மறுபடியும் சொல்றேன். இப்போ இது வந்து ஒரு குரோமோசோம். ஓகே, இது வந்து இன்னொரு குரோமோசோம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோம் வந்து நான் சிஸ்டரி. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில கிராசிங் ஓவர் நடக்கும். அப்படி கிராசிங் ஓவர் நடந்தா ரெண்டு நியூலி குரோமோசோம்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து நடக்கும். ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு பேர். இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. இப்போ ரீகாம்பினேஷன் நடந்துருச்சு. இப்போ என்ன ஆகும்னா 4 குரோமோசோம்ஸ் ஒன்னா தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 குரோமோசோம் ஒன்னா இருக்கு, 4 குரோமேட்டிட்ஸ் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்களா? இப்போ அடுத்து என்ன, ப்ரோஃபேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? மெட்டாஃபேஸ் ஒன்று நடக்கும். மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்? இந்த எல்லா ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோமும் சென்டர்ல வந்து அலைன் ஆகும். இது மெட்டாஃபேஸ். அடுத்து என்ன நடக்கும்? டீலோஃபேஸ் அனாஃபேஸ் நடக்கும். அனாஃபேஸ்ல என்ன ஆகும்? இந்த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்பிளிட் ஆகும். இப்போ தெரியுதா? இங்க ஒரு குரோமோசோம், ஒரு குரோமேட்டிட் கிடையாது, ஒரு குரோமோசோமே இந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு டைரக்ஷன்ல, இது இன்னொரு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது அனாஃபேஸ் 1ல. டீலோஃபேஸ் அப்படின்றது என்ன ஆகும்? கண்டென்சேஷன் ஆகும்.
இங்க மறுபடியும் டீகண்டென்சேஷன் நடந்துடும். டீகண்டென்சேஷன் நடந்து மறுபடியும் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும். சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும்போது ஒரு செல்லுல 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, டயட் ஆஃப் செல்லுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தான் டயட் ஆஃப் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, 2 நியூக்ளியஸ் ஒரே இதுல இருக்கிறதால. ஓகேவா? ரைட். இப்போ இப்போ வந்து இது மியாசிஸ் 1 இல்லையா, இப்போ அடுத்து இங்கிருந்து மியாசிஸ் 2 நடக்கும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன கேப் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் இன்டர் கைனசிஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த இன்டர் கைனசிஸ் நடக்கும்போது ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ நடக்காது. திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். Okay, is it clear? Clear? Hello? நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. எஸ் சார். Okay, right. Now, see, இப்போ மியாசிஸ் 1க்கு அப்புறம் மியாசிஸ் 2. மியாசிஸ் 2 நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? It is as same as mitosis. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மியாசிஸ் 1ல 2 செல் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்புறம் மியாசிஸ் 2ல 4 நியூக்ளியர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஐ மீன் 4 கேமிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லலாம், ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே. அண்ட் ஃபைனலாக சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மியாசிஸ் அப்படின்றது வேரியேஷன்ஸ் நடக்கும். வேரியேஷன்ஸால எவல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா எப்பெல்லாம் ஜீன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஒவ்வொரு நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன நடக்கும், எவல்யூஷன் நடக்கும். அதனுடைய எண்டா மியாசிஸ் நம்ம பார்ப்போம். கிளியர்? என்னம்மா? ஹாப்ளாய்டுன்னு எப்படி சார் சொல்றோம்? ஹாப்ளாய்டுனா இங்க நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் பாதி குறைஞ்சிடும்னு சொன்னேன். 46 குரோமோசோம் இருக்கு. இப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு கேமிட்லயுமே 23 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஹாஃபா குறைஞ்சா அதை நம்ம ஹாப்ளாய்டுன்னு சொல்லுவோம். ஃபுல்லா இருந்தா அதை நம்ம டிப்ளாய்டுன்னு சொல்றோம். 2n. n அப்படின்னா ஹாப்ளாய்டு, 2n அப்படின்னா டிப்ளாய்டு. ஓகே. இப்போ இது வந்து ஒரு டிப்ளாய்டு செல். நம்மளுடைய இப்போ ஸ்பெர்ம் இருக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்பெர்மட்டோசோவா அது வந்து ஒரு 2n ஸ்பெர்மட்டோசோவா, அது ஒரு டிப்ளாய்டு செல். ஓகே. இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்பெர்ம்ன்றது வந்து கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஓவம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது இப்போ ஓவம்ல 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், ஸ்பெர்ம்ல 23 குரோமோசோம் இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது தான் ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஜைகோட்ல இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்தா எவ்வளவு வரும்? 46 குரோமோசோம். 46. ஒரு ஹியூமனுடைய குரோமோசோம் நம்பர் எவ்வளவு? 46. அப்போ ஒரு பேபி உருவாகுது அப்படின்னும் போது அதுல எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும்? 46. அப்போ மேல் கேமெட்ஸ் 46. ஃபீமேல் கேமெட்ஸ்ல 23 இருக்கணும். அப்போ ஒரு டிப்ளாய்டு செல் எந்த மெத்தட்ல டிவைட் ஆனா அதுல ஹாப்ளாய்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்னா அப்போ நீங்க சொல்லணும் இட் should be a meiosis. Clear? Yes sir. Okay. So any doubts regarding this one? No, sir. என்னமா கேட்கல? இதுக்கு previous page ஒரு வாட்டி காமிச்சு. Okay. Okay. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? No, sir. ஓகே. ஸோ இந்த லெசன் முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நியூ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பயோமாலிகுலர் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே. Okay sir. குட் நைட். Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you.